Hi guys, welcome back to the rundown. This is episode 6. Now, of course, I have my friends Ifaz and Tahamid with me, and we're gonna dig deep and talk about a number of things. A little bit about what's going around the city, and quite a lot about self-branding. পুরো পৃথিবীতে কয়জন মানুষ আছে তুই জানিস? 8 billion? এরকমই হবে। Exactly. Despacitoতে ভিউ কত জানিস? 8 billion. বাহ। And you would think, 8 billion. 8 billion. That's what keywordtool.io says. I might know. Because first thing on YouTube. Okay. And the highest views ever on a video is Baby Shark. 11.69 billion views. That's like 4 billion more than the actual population. People in the world. তার মানে কি মানুষ মাল্টিপল টাইম শুনছে না কিছু মানুষ শুনে মারা গেছে? Multi-device. Both. Both. I think it's safe to say I think both. it's both. I would think that Gangnam Style would be the highest, but Gangnam Style is just average 4.6 billion. Not An much. average. Not much. It's okay, man. Uptown Funk on the other hand is 4.75. আমার মনে হয় এই সাইডের মধ্যে কি আছে মানে সাউথ এশিয়ান সাইডের মধ্যে do we have billion view? Yeah, so recently, মানে গতকালকে we came to know that Coke Studios Pasuri, Coke Studio Pakistan, it hit 1 billion global streams. Oh wow. So it makes it the first ever South Asian song to actually hit a billion streams. None of the Bollywood songs, like None of the Bollywood songs. বলে চুরিয়াতেও নাই। অসম্ভব। এইটা 1 billion না। তারা কেমনে সম্ভব একটা মানে একটা Fact বলিউড checking live. Fact checking, yeah, please. বলে চুরিয়া, yeah, you know what, why not? Nah, 900 million, you're right. Wow. Itmam. Damn, Pasuri, bro. It's Pasuri. That's crazy. But you're right, it could be Bollywood because আমরা যদি YouTube বাদে দেখি, obviously because there are songs যেগুলো, you know, over the years. এটাই এপিসোড। There are songs যেগুলো over the years, you know, has been around people's phones, TVs, whatever. So অনেক Bollywood songs আছে যেগুলো, you know, arguably billion streams করছে, but recorded billion streams Pasuri is being the first ever, and it's a Pakistani song, man. Yeah. Bro, মানে Coke Studio আমাকে তো anytime someone says Coke Studio Pakistan, I'm like, bro, just say Coke Studio. Yeah. That's exactly what Coke Studio is. Yeah. Coke Studio Bangla, Coke Studio এই সেই ওগুলো হ্যাঁ নাম দেওয়া যায়। Coke Studio Pakistani, I think when we were doing season 1 here, they were doing what, season 14 or something 14, like that? yes. So by then তারও এক বছর আগে আসলে was Pasuri, if I'm not wrong. Yeah, 13. Before we were doing it here. তখন থেকেই তো মানে প্রোডাকশন ভ্যালু আসলে the sets, আনটাচেবল এর আরো 3 লেভেল উপরে ছিল আর কি। Right. Like and like live performance and movement One in shot Coke videos and Studio. all that Yeah. That they started. I don't think we've absolutely. nailed one shot videos এখানে একবার। not yet, I don't ওই যে think so. তাঁতি গানটা কোনটা? ওইটা ভালো ছিল। Tati Oh, was really Tati. good. Yeah. Video just, but I love the original Tati song. Yeah. But I think that's what's, you know, setting Coke Studio Pakistan apart. When they're like collaborating, like mixing these songs, these OG classics, I think they do it in a style that not only respects those songs, but we, you know, breath of fresh air to it's Adds fresh. to it. Yeah. Right? Yep. 100%. And for example, like Coke Studio 15, I don't know if you guys have any favorites, but I have two songs that really stood out. It's Blockbuster and Magronla. And these two songs, I'm sure, you know, you guys at home, go check it out. Like these two songs, the set, the songs itself. Even Blockbuster was actually one take. Oh, really? Yeah. Oh, wow. And it's such a genius one take video because they have this scene where the vocalist, I forgot his name, but he gets into the bus. So they swap the cameras, but it looks like, you know, it's a flush one take. Okay. And you know their choreography, like clever transitions. Yeah. There's quick style collaborating with them, right? Right. Dance crew. Yeah. So they have a lot of things going for them. Gotcha. So it's really interesting to see. And again, we're really proud, like being in South Asia. We have to support them. And Pasuri being, you know, one of the very first to be recorded ever. FYI, Sanjoy worked on the production for the Pasuri, which was done in Bollywood. Oh, there was a Bollywood remake. Right. The production, Sanjoy was one of the producers. So that's fun fact. That's actually incredible. Wow. Asha, so let's come back to, you know, a little bit back into the country. Dhaka Makers হচ্ছে we had Arca a few days back. ঢাকা মেকারস এবার পাওয়ার সার্চ পাইতেছে। আচ্ছা এটাই news. We can cut the episode. Fuck yes to that. Yeah. This was the news we were here to. Let's take it to the people. Let's take it to the people. So ওই যে
এই দিস ওয়ান পার্টিকুলার লাইন যেটা আমরা প্রত্যেকবার আমরা এই শোতে বলি। সো আমাদের যখন জামশেদ ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছিল, আমাদের যখন এইবারও জামশেদ ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল শুটের আগে, ওনাকে বলছিলাম যে আমি তো রুমের ভিতরে এমনি ঢুকছি, কি ব্যাপার জামশেদ ভাই, ঢাকা মেকার্স ব্যাক এট ইট अगेन। উনি বলল যে ব্রো বিশ্বাস কর, আমাদেরকে যে বলছে আমরা জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে ইউ কল দ্য রাইট ব্যান্ড, তারপর বলল যে না মানে সো টার্নস আউট দ্য ডুড হু রিচড আউট টু পাওয়ার সার্চ ফর দিস, হি ইজ অ্যান অ্যাভিড ফলোয়ার অফ দ্য ব্যান্ড, অলসো ওয়ার্কস ইন ঢাকা মেকার্স। আর ওর পয়েন্ট ওয়াজ অ্যাকর্ডিং টু জামশেদ ভাই যে ভাই আমরা তো এখানে কত 3টা নাকি 4টা ঢাকা মেকার ফোর্থ, এটা আমরা অনেক রকমের আর্টিস্ট আনছি, আর আপনারা তো ধরেন বাংলায় মেটাল করেন, এটা কেন থাকবে না এখানে, এটাও থাকা উচিত। ইয়া অ্যাবসলিউটলি। সো মানে দেয়ারস আ কনসেপ্ট বিহাইন্ড ইট। So yeah, I think that's pretty cool. And Power Surge is like probably na ki the best metal band in the country. The biggest for sure. এখন Artsel যদি বাদে Artsel আমি বলছি একদম মানে like balls to the floor metal scene থেকে, হ্যাঁ metal scene থেকে, হ্যাঁ। And I think এবার interesting, and I know we'll go into it, but আর্টিস্ট কিউরেশনটা খুব এবার ইন্টারেস্টিং, বিকজ ওরা মানে ভ্যারিয়েশন ইন জনরাস খুব চেষ্টা করতেছে, যেটা লাইক আই থিঙ্ক আরকাতেও আমরা একটু দেখছি যে তিন রকম মিউজিক ছিল। আর ঢাকা মেকার্স আই থিঙ্ক মানে ওভার দ্য স্প্যান অফ 5 days ডিফারেন্ট আর্টিস্ট আসছে। এবার মানে কারা কারা অনেকেই আবার চিনি না। হ্যাঁ আনফরচুনেটলি আমিও অনেকেই চিনি না, বাট সো ডে 1 we have মুইজ মাহফুজ। মুইজ মাহফুজকে চিনি, অসাধারণ মানে I don't know if it's jazz but ওরকম টাইপের guitar player plus singer. Oh, right. Really good, man. Oh, onek jos. Or I think it's nylon or I think it's nylon. Okay. So there's Krishna Kohli. So Muiz Mahfouz is going to open, and Krishna Kohli is the headliner for day 1. So Krishna Kohli, I know it's a lot more mellow, right. Acoustic and like folky vibe. And day 2 gets rowdy. So opening for Power Surge is Subconscious. Yo 1998 I think ওদের দুই ভাইয়ের নাম ছিল হচ্ছে সামথিং লোকমান আলমগীর আর জোহান আলমগীর, রাইট এক্স্যাক্টলি ভাই। অহনা লুকান ইয়া অহনা। Oh man. You guys know better about this than I do. মানে ওই গানটা তো was like মানে এখন হয়তো বা গানটা একটু পলিটিক্যালি কারেক্টনেসের একটা প্রবলেম থাকতে পারে, কিন্তু ওই টাইমে ব্যাপারটা ছিল হইতেছে গিয়ে যে ওই যে স্কুলে যাইতেছি রেডিও অন করলে এই গান নিয়ে বাজতো, আইদার এটা বাজতো নাইলে ওয়ারফেজের গান বাজতো, আর একটু বড় হওয়ার পর তারপর ফুয়াদ ভাইয়ের গান বাজা শুরু করছে, বাট এই গানটা স্টাক ছিল। So yeah, day 2's packed. I think we could go like day 2 let's go day 2. Yeah, day 2 guys. মানে আপনারা সব দিনই যাবেন? Of course. বাট যাবেন না, ঢাকা মানুষ টাকা দিচ্ছে না, ইসলামী না, ঠিক আছে আমরা সবাইকে প্রমোট। Yeah, we're still open for sponsors. Yeah man. Still time. So day 3 is where it gets a little confusing for me because I'm not aware of so it's going to be Metro Life and Kafil Ahmed. So these are new names for me. I'm sure they've been around, but shout out Metro Life sounds like something I've heard before. Right. Yeah. But it's credit to Dhaka makers to actually bringing these faces. Maybe they've been established before, but like ekhon abar oder nisher bayre. Coming back into the surface. Amader nisherও বাইরে। So surface level artists and bands, Ashta said it's great. We have Kanak Aditya and Post Office Society. That's a very cool name. Post Office Society. Wow. That's for day 4. And I don't know what genre could they be. Post Office তো মানে জানি না, মানে জনরা ভাবতেছি না, কিন্তু কনফার্ম যে বেলাবোস নাকি একটু শার্ট টার্ট পরা থাকবে, একটু একটা ব্লেজার থাকবে, ব্যাপারটা কি বিকেলের কলকাতা ভাইবস নাকি রাতের মেটাল ভাইবস? এটা হইতে পারে, বা নাকি because I was thinking the same thing. I was thinking post hardcore or something. Day to remember marka. Oh yeah. Ektu punko. And day 5 we have the Rehman duo. And very nice. Supposedly a surprise act. Ekhon reveal করে না. I wondered who might that be. Okay. ঠিক আছে। Rehman duo জোস আছে, ওরা মানে খুব সুন্দর, মানে I know them initially from their covers that they would put up on social media. মেয়েটার নাম হচ্ছে রুবায়েত, আর they're very young and then eventually they got into Coke Studio. We saw them there. They're pretty cool. So like, that's crazy. Like the variety in this list for the 5 days, young artists,
Yep. big names, some names we were not aware of. Yeah. But I guess that's the fun of it, right? Yeah, that makes it interesting, right? Yeah. Like it makes us want to go and check them out. Apart from day 2, Yeah. day 2 is gonna be lit. Day two is going to be crazy. But yeah, so we've been talking about Power Surge, coming back to the live scene. Yeah. And it reminds me of the compilation albums. Rock series, of course. Yes. Yeah, absolutely. So Rock 101 থেকে Rock 909. Yeah. Naita. I think XOX ছিল 10 or 10. XOX, right. But Power Surge তো ছিল হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে the mix album The called mix album and also 707. 707 তো ছিল 707 ছিল ওই যে Jacqueline Hyde. Jacqueline. Right, There we go. right. Yeah. Because 707 was একটু underrated amongst the 10. Yeah. But 707 এ কিন্তু crazy কিছু গান ছিল. Yeah. But it went on. Owned গান ছিল না 707? Yes. Bro, Owned Scissor Hands ছিল. Scissor Hands. Oh. Play that song live, please. My God. So there was অবাধ্য বাসনা. অবাধ্য বাসনা. Carnival. Yeah. And ওই টাইমে আসলে I think it went under the radar because বাকিগুলাও অনেক stacked ছিল. অনেক Right. স্ট্যাকড একটা অ্যালবাম ছিল আর ওই অ্যালবাম কভারটাও তো কি আইকনিক ছিল খেয়াল Oh, আছে yeah. সাদা তারপরে যে the black একটা silhouette of a dude Each holding album art, like if you guys have like Right, these right, albums right. at 404 home, না 303 তে ওই যে Facebook Oh, Facebook yeah. স্ক্রিনশট ছিল বেসিক্যালি একটা It's like social crazy. media was Yeah, built yeah, on yeah. everything yeah But তখন ওই যে মানে এখনো I still prefer like merchandise, right? Yeah. CDs and all that. yeah Vinyls even, but বাংলাদেশে ওই এটা হয় না. আমার vinyls টা মানে but CD টা cassette even like so যেরকম like I always go back to a little bit of nostalgia but the first mixed album যেটা আমি শুনছি and maybe like one of the first in Bangladesh was ছাড়পত্র oh yeah right ছাড়পত্র তারপর লোকায়ত look দিন বদল yeah so live now এগুলো Live আরেকটু পরে Now, আরেকটু পরে live now তে মানে I'm still talking like a fanboy even though ব্যান্ডে বাজে ওখানে ধূসর ভাবনা ছিল মানে অসাধারণ অসাধারণ But do you guys have these merch at home? I think I have live now আমার কাছে রক সিরিজের মোটামুটি বেশ কয়েকটাই আছে এখনো বাসায় মানে রাখা আছে ইনফ্যাক্ট এই যে I খুব recently renovated my house so I found those albums again ইনফ্যাক্ট আমার কাছে ভাইবের অ্যালবামটা আছে আমি কেমনে জানি ওটা খুঁজে পাইছি কেমনে কই থেকে জানি ওটা আছে ওটা অনেক মানে আমি তো যাই নাই লঞ্চিং আমার ভাই গেছিল আমার ভাই গিয়েও নিয়ে আসছিল কে এটা শোন তারপর দ্যাট স্টাক ইন দ্য হাউস ফর এভার এরপর থেকে Yeah, but like ওটাই যে having these merch it meant so much to us. Yeah. Like এখন looking back, going back home, like just looking back, it reminds you of like what we grew up with, right? It's heritage. rock mix albums কি G series এর ছিল G series তো if I'm not wrong পুরাটুক ছিল নাকি I'm ঠিক sure. এরকম লাস্টের দিকে I don't know G series ছিল নাকি cuz লাস্টের দিকে 808 909 আর XOX or was it না হ্যাঁ 808 909 ওরা they did like a 3-day RCC show Right. 3 দিন টানা 3 দিন ব্যাপী RCC তে শো হইছে ওখানে হইতেছে গিয়ে পরে এই যে আমাদের ভাই ব্রাদাররা গান ব্যাক করছে কনক্লুশনের গান ছিল ওদের আরো মনে গান ছিল The newer bands গুলো Yeah, ওখানে এসে right, গান right. I guess Minerva গান ছিল or something like that I'm not sure about Minerva but হ্যাঁ ওই টাইমের মধ্যে probably G series ছিল না but I almost am certain aware up until 707 it was G series. Like I remember like some ওই যে কোনায় সব সময় থাকতো সবসময় হ্যাঁ, থাকতো, G yeah. series. Of course. Now, the reason why I say is because ওরা সবসময় like অনেক complimentary merch আনতো Yeah. right like G Yeah. series was very good at doing and that back then যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলস গুলো ছিল ওগুলো G series এর হাত ওখানে more or less তো ছিল হ্যাঁ সব দিকেই ছিল yeah. মানে ট্রেডিশনাল হ্যাঁ। জায়গাগুলোতে আর কি And I think we lost a bit of that over the Yeah. years. Yeah. I think online age online is হ্যাঁ but অনলাইন এজের মানে I feel like problem হইতেছে যে labels couldn't keep up no yeah no except this label I know called Kinetic no we tried but in different but styles. মানে যেরকম G series আমার যেরকম মানে from what I understand G series is ট্রেডিশনাল মিডিয়ার একটা Yeah. ভালো হাত ছিল yeah তারপর আসছে গিয়ে তোমার এটাকে তো অ্যাবভ দ্য লাইনই বলে মনে হয় যে যাই না whatever বেসিক্যালি তোমার সোশ্যাল Right, মিডিয়ার right, এন্ডে right. যে ডিজিটাল পিআর আছে এই দিক থেকে হইতেছে গিয়ে আবার জি সিরিজ মানে ওই কোডাক মার্কা সিচুয়েশন আর কি যে অ্যাডাপ্ট করতে পারে নাই পরে ওখান দিয়ে আর কিছু হয় নাই এর মধ্যে হয়তো বা জি সিরিজ হচ্ছে কি ওই যে মানে আর্টিস্ট রাইটস এগুলো নিয়ে হয়তো বা ওরা প্রবাবলি কাজ করছে নাকি ওরা কম তাই না? because ওরা মতো মোর অফ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল নিয়ে কাজ Channel, করতেছিল হ্যাঁ, বিকজ right. তখনও লাইক ধর কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট ইস্যুস গুলা আসে নাই বিকজ এখানে মানে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না যেখান থেকে মানে জিনিসটা ডুপ্লিকেট বা কপি করার মতন ছিল ওই Right, সময়। right, and I think we had a long span of years I think 2011 to 16 যেখানে
copyright laws weren't really Non-existent. Non-existent, so যেটাতে I think musicians faced a মানে Bengali হ্যাঁ musicians এরকম faced a অনেকগুলো big আর্টিস্ট issue. আছে যারা স্যাড লেবেলস গান ওদের চ্যানেলে আপলোড করা ও কিন্তু- ইউটিউবে এই জিনিসটার লাইক মানে সবচেয়ে খারাপ একটা মানে But now, প্র্যাকটিস আছে এখন it's a lot more in control. So, I hope so. yeah But yeah, coming back to March again, like এখন recent players, I don't know, like in terms of like t-shirts, like we have like heavy metal t-shirts. হ্যাঁ এরা আছে বাট ওই একটা জায়গায় মানে আই ওয়াজ টকিং টু আ কাপল অফ মাই পিয়ার্স রিগার্ডিং দিস যে মার্চের পুরো ব্যাপারটা এখন এত মানে খ্যাত খুব কিরকম কালো গেঞ্জি এটার উপর একটা অ্যালবাম আর্ট Right. ডান Yeah, but like I think But designers could do better. না ডিজাইনার্স তো ডেফিনেটলি ক্যান ডু বেটার ইফ দে হ্যাভ আ বেটার ক্যানভাস টু ড্র ইট অন রাইট Right. সো লেটস সে ড্রপ শোল্ড আই ডোন্ট নো ওয়াই আমি এখনো প্রপারলি হেভি মেটাল প্রবাবলি করছে বাট আমি আমার কাছে ওনের একটা ড্রপ শোল্ডার আছে Right. ওই যে ওদের একটা গান বেরোনো সাইরেন Siren, yeah. সুন্দর আর্টটা সুন্দর কিন্তু ওই যে মানে গেঞ্জির গেঞ্জিতে ফিটিংটা right মানে you know how drop shoulders need to like seamlessly drop through your shoulders so ওই জিনিসটা যেরকম নাই লেটস সে এটা গেল টি-শার্টস এর একটা কথা এই ছাড়া কি আর কোনো কিছু নাই আমি জানি না মানে Yeah, of course. like I as think simple as a cap. tapestries. a cap Cap. sunglasses with like I don't know something like that Posters even, because posters, designs have improved. Bayre kintu Yeah. ekon there's been a surge back. Like Really? March wise, posters are back, and they're using like there's this site called Displate. They use like a metal border upor print kore deয়. right And it's really cool because you get such great quality, and it's more permanent than হ্যাঁ মানে একটা কাগজের কাগজের মতন poster just টাঙায় হ্যাঁ, রাখা, right, painting এর exactly. মতন। and again, say I don't want to really bring anyone down, but I think designers could do better. Yeah. Album art wise, মানে এটা একটা পুরো এই মার্কেটটা মানে অনেকটুকু জাস্ট মানে Untapped. স্থগিত হয়ে আছে হ্যাঁ আটকে গেছে তারপর কিন্তু আর মানে কোনো ইনভলভমেন্ট আসে না। ইয়া আমরা যেটা সবসময় বলি লাইক ইফ দেয়ার ওয়াজ মোর কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট এটার ভিতরে Yeah. তখন কিন্তু জিনিসটাকে আরো of course, আমাদের of course. আর্টিস্টও আছে আমাদের মিউজিক সিনটাও আছে তাই না Yeah. সো লাইক আমরা একসাথে আনতে পারি ওই আর্টারিজ গুলো নাই আর কি হ্যাঁ, connecting হ্যাঁ, everything হ্যাঁ, yeah But yeah, so বাইরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে which is really big to this day যে vinyls, right? yeah Yeah. Which didn't really transfer over to oh হ্যাঁ but there's an obvious reason behind that of yeah, course, obviously, and you get to that, but like I'm just add korbo je sustainability was a big issue, Right. Because making vinyls is a big hassle, and it's really not good for the environment. Yeah. Right. But what was your point? Je? my point was যে I don't know Tamit, you live abroad and do you own vinyls do you have any of your favorite artists or anything Yes, only because আমার একটা বার্থডেতে আমার একটা ফ্রেন্ড একটা প্লেয়ার বেসিক্যালি গিফট করছিল সো Okay, দেন আমি মাঝে মাঝে দেখলে ভাইনলস কিনি Okay. দ্যাটস দ্য অনলি so রিজন tell me this মানে হ্যাঁ, for আমার নিজের বোঝার জন্য হ্যাঁ। একটা রেগুলার সিডির দাম ওখানে কত হবে as opposed to একটা ভাইনালের দাম কত হবে আচ্ছা সিডি আমি জীবনও কিনি নাই Okay. বাট একটা ভাইনাল যদি ইফ ইউ গো টু ভাইনাল শপ ইট ইজ মানে একটু কমন অ্যালবাম হলে $10 to $15 আর যদি এটা অনেক ভালো বা অনেক রেয়ার এডিশন একটা ভাইনাল হয় লাইক ডার্ক সাইড অফ দ্য মুনের যদি একটা স্পেশাল এডিশন আসে দ্যাট উড বি এনিওয়ার ফ্রম 30 to 100 ওকে সো এখন আমি আমার কনটেক্সটে মিলাই আমি 2015 এ আমি গিটার সেন্টারে গিয়ে আমি ল্যাম্ব অফ গডের একটা অ্যালবাম কিনছিলাম $4.99 এর মানে $5 বেসিক্যালি সো এখানে 100% প্রাইস ইনক্রিজ কম্পেয়ার টু দ্য ভাইনালস প্লেয়ার অনেকের ভাইনালের প্লেয়ার নাই এই যে হ্যাঁ তাও কিনে কেন কারণ ওই আর্টটাকে ওইভাবে ভ্যালু করে রাইট ইন্ডাস্ট্রি হোক বা ওই যে ওই কালচারের ভিতরে জিনিসটা একটু ইন্টিগ্রেটেড আছে আর কি যে আমার যে আর্টিস্ট ভালো লাগে আমি ওই আর্টিস্টের ভালোটা কিনবো রিজন ওয়াই পিপল যারা এই যে ইয়াঙ্গার ব্যান্ডস যারা কনসার্টস করে মানে লেটস সে অ্যাব্রড ড্যাডস ইন দ্য পার্কের এক্সাম্পল দিই ড্যাডস ইন দ্য পার্ক লেটস সে ড্যাডস ইন দ্য পার্ক হ্যামারসনিকে বাজাইতেছে হ্যামারসনি করে বলছে যে তুমি তোমার টাকায় আসবা তোমার টাকায় শো করবা তোমার কোনো কিছু আমি দিব না কারণ তুমি কে তোমাকে আমি এখনো চিনি না বাট অপরচুনিটিটা কই থাকে ড্যাডস ইন দ্য পার্ক মার্চেন্ডাইজ নিয়ে গেছে মার্চেন্ডাইজ নিয়ে গেছে কোথায় বাংলাদেশে না কিন্তু বাইরের একটা দেশে যেখানে মানুষরা ও ব্যান্ডটা আমার ভালো লাগছে আমি ওদেরকে সাপোর্ট করার জন্য বা আমারই যেহেতু ভালো লাগছে আমি কিছু একটা নিয়ে যাবো মেমোরেবিলিয়া একটা কালেক্ট করে আমি নিয়ে যাবো সো মানুষে কি করে এল সাইজ ও টি শার্ট দেখতেছে যে ডিআইটিপির খালি এস সাইজ তাও কিনে ফেলায় কিনে জাস্ট রাইখে দিচ্ছে আর কি যে কেউ পরের বার দেখলো যে হ্যাঁ এই ব্যান্ডটা দেখছিলাম যে হ্যাঁ আমার সনিকে মজা ছিল এই অভ্যাসটা আমাদের এখানে আই ডোন্ট থিংক আছে বাট লাইক ইভেন টিকেটও জমাই না এটা করতাম না টিকিট জমানোর ব্যাপারটাই আসতাম যে আর্টসেলিজমে রাইট দে গেভ আস লাইক আ হার্ড কার্ড রাইট এন্ট্রি ও রাইট I still have that.
Nah, Artselism. So that was Artselism. their Right, right. anniversary. Yeah. 20 years, right? Yeah. 20 years. Yeah. 2019 probably. So that was still মানে ওরা পুরোপুরি বেশি একটা কিছু করে নাই, but like just having those just goodies. Yeah, right, right. ওটা was so interesting. It threw me back. Back in the day. মানে ওটা এখন কতটা প্র্যাকটিস করে আমি জানি না, Yeah. because when you say it or when Tamit says it or when I say it, I'm like, yeah, I know what you're talking about. Because there were merch counters in the shows, right? And এটা তো এখন বাইরেও অনেক actively practiced. Right. But Bangladesh, I think that got, somewhat dissipated. Yeah. Because you did a show কিছুদিন আগে at IUB. এই যে গতকালকে। Yesterday or not? মানে A few- IUB, yeah. হ্যাঁ এই যে গতকাল, মানে as of shooting this গতকালকে So 27th. 27. Yeah, so IUB, it's a university, right? Yeah. University shows it'd be so great, like if you guys have like merch there as তোমাকে well. মার্চ নিয়ে গেছিল না আমরা তো এই এখন প্র্যাকটিস তো তো আর করাই it's হয় not in practice. নাই, Yeah, it's not in okay. practice. But yeah, so even Black Air reunion concert টাতেও ছিল. But ওই যে ধরো goodies মানে দিছিল. Nemesis March, I guess Nemesis এর ক্ষেত্রে March আসে যখন it's a solo show. Right. So couple of earlier last year we did this really cool show May 11 তারিখে হ্যাঁ, called Louder Together. It was Cryptic Fate and Cryptic Nemesis. Fate, yeah. We played longer sets and everything. বাইরে আমাদেরই মার্চ ছিল. It was পুরা জায়গা জুড়ে it's Fate and Nemesis. এর আগে when Nemesis used to do like solo shows আরো কয়েকটা করছিল. Cineplex একটা করছিল, গণজোয়ারের অ্যালবাম লঞ্চ, ভিডিও লঞ্চ, Right, তারপর হচ্ছে হোমকামিং করছিল RCC তে 2018. ওই যে বাইরে তখন মার্চ থাকে, বাট এটা হইতেছে কি আমরা একটা বড় একটা সিচুয়েশনে এটা করতেছি। right. বাইরে And হইতেছে more কি personal. বাইরে হইতেছে কি যেই শোতে যাই না কেন একটা মার্চ March stand থাকতেছে. লাইক যেরকম গণজোয়ারের লঞ্চের সময় আই থিংক দ্যাট ওয়াজ 2017 রাইট, ওই সময় দে হ্যাড লাইক হন্ডা, ওরা নিজের একটা ফুল একটা গুডি ব্যাগ দিছিল উইথ আ পোস্টার উইথ লাইক আ নোটপ্যাড, অনেক কিছু ছিল। হ্যাঁ, স্যানিটাইজারটা পরের বার দিছিল, কোভিড তো হয় না। পরের বার দিছিল। হ্যাঁ, But yeah, I think বাইরে আরেকটা জিনিসও আছে যে they have variety. In terms of merch, like what we were talking about, like apart from like t-shirts, like caps, hook, like they even hire like painters to paint on people's shoes. Oh yeah, right? right. So that's always interesting. I'm sure যে বাংলাদেশে অনেক scope আছে. So আছে তো Shoes. yeah, let's get that back. yeah Shoes. dude, মানে ওই there's this কি যে মেটার নাম আমি ভুলে যাই, ফলো হার অন ইনস্টাগ্রাম, ওর পুরা জিনিসটা হচ্ছে মানুষ জানে আর ও পেইন্ট করে। I think she was at Arca this time around. I'm not sure. Possibly. মানে এটা কি জানি ওর নামটা আমি পাইলাম পরে। But yeah, that's so But cool. it's Like, so cool, right? When yeah. imagine just putting her skills in a show. Yeah. ওর And মতন করলো। অনেক freelance artists আছে, তাই না? Exactly. And even to the point, giving, like bigger scale posters or like memorabilia in terms of like previous albums or album art gula, right? Ogulake to just, as how do I put it? Like people can always take that back with them. It's like almost a permanent thing. Yeah. Right? And it makes it a lot more personal. So I'm sure, Jay, we're all aligned. Jay, let's get that back. Yeah, man. Like, let's make this a thing again. Yeah. So again, Amra Dhaka Makers is one thing that's very interesting about these events, especially at Aloke. I think it's the two brothers Yeah. who are doing like Arca and Dhaka Makers separately. Yeah. ওরা কি দুই ভাই? Yeah, I think they're brothers. Wow, right, Cousins, brothers. I'm not exactly sure, but from what I've heard, That's from pretty what I gathered, they're brothers, and it's really cool. Yeah, Jay. Yeah. Aloki's there, and they're both doing like two big events that হ্যাঁ, মানে দুইটা has খুবই established prominent itself. দুইটা event. Let's guess কে younger. Arca. Arca. But yeah, so both Arca to আমরা দেখলাম যে variety, and it's great to have them. How do I say it? Like, do we call this a festival? Because it is running for a few days. Technically, মানে মেলা বাট ফেস্টিভ, মানে মেলা ভাইবস, মেলা ভাইবস। আমরা মানে দেন again স্টল আছে তো, স্টল আছে, বাট ফেস্টিভ্যাল ওয়ার্ডটা ইউজুয়ালি যখন আমি শুনি আমার মাথায় আসলে ওইভাবে একটা গ্র্যান্ড একটা পিকচার আসে, ওটা খালি মাঠ, একটা খালি মাঠ। But it's দেন not again like- আমাদের যেহেতু ওটা নাই, we have this, we could call this a festival. I would. But it's I'm gonna say, for example, it's not a music festival per se. no, Yeah. Right? No, Because no, music no, is like an additive experience. for Right. this. So that's interesting because then Bangladesh it's a মানে একটা interesting আমরা sort of একটা experiment করতেছি where it's
cultural festival. Right. Because আমাদের স্পেস তো লিমিটেড, সো আমরা লাইক আলাদা মিউজিক ফেস্টিভ্যাল বা আলাদা ট্রেড শো করতেছি না ফর দিস কাইন্ডস অফ লেটস সে এন্টারপ্রেনার্স যারা আসতেছে, সো আমরা সবগুলোকে কম্বাইন করতেছি। অলসো লাইক ওখানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিজিটাল মিডিয়া থাকবে, স্পন্সরস থাকবে, সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক এন এন্টারটেইনমেন্ট স্ল্যাশ কালচার festival. I guess so. Anyway, someone's got to call it first. Yeah. But again, like these two are doing great, and they're bringing in music as a I would say integral part of it, like the part of the experience. But again, we talked about this, like, you know, music being the sole focus of these festivals. What do you guys think of an idea in terms of like music related elements niye একটা convention? Because I think America-te যেরকম NAM হয়, right? It recently was, I think, a few days back. Star-studded lineup ছিল, crazy so lineup ছিল again ওইটাতে obviously, you know, the lineup and everything, it's great, like, you know, big bands, artists. But one thing that's really interesting to me, and me being involved a little bit in music, right, I want to know more about gears, right? I want to try some things out, all under one umbrella. So what do you guys think about that? এরকম কিছু তো করতে চাই eventually, but like Bangladesh দেশেই করতে চাই eventually করতে চাই। Like এখন like there are companies like Yamaha who have such an active presence. Correct. So if there are more companies যারা like specifically gears এর জন্য কাজ করতেছে বা mics আনতেছে, if there's like a Ronan যদি if there's a local distributor, ওরা definitely আসবে, right? আর ধরো মানে আমাদের enough distributors না থাকলেও you have enough artists to put up sessions over there. Right. You got, imagine you find জানি না, let's say কথা কমল ভাই, কমল ভাইয়ের তিনটা আইকনিক গিটার্স ফ্রম তিনটা আইকনিক ফেজেস অফ হিজ লাইফ। let's say একটা হইতেছে গিয়া কমল ভাইয়ের যে কালো একটা মিউজিক ম্যান ছিল যেটা দিয়ে অর্থহীনে মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখতাম, তারপর হি দেন মুভড ইনটু স্কারভিন, এর আগেও হি আর অ্যানাদার মিউজিক ম্যান ইন হিজ আর্লিয়ার ডেজ ইন ওয়ারফেজ। লেটস সে ও একটা বুথ ওখানে বসাইছে ফর কন্ডাক্টিং সেমিনার্স, ওই তিনটা গিটার ওখানে আছে, ওই তিনটা গিটার নিয়ে কথা বলতেছে। there you go, মানে I'd pay top dollar to be মানে why not? Like he can just do a session 6 to 7, যেখানে আরকাতে যেরকম like একটা ফ্যাশন শো হইছে, right? So we get a room and তাকে ওখানে বসে সে সবাইকে অ্যালোকেট করে দিলাম, যে যেটা দেখতে পারবে। ড্রামসের জন্য থাকবে, গিটারের জন্য থাকবে, বেসের জন্য থাকবে। আমাদের মিউজিশিয়ানের তো অভাব নাই, it's such a big industry. Yeah man, and I think you know that also helps, you know, push it forward, right? America did what they do great is, you know, market these things in a way that really reaches people. Right. তো NAM যেরকম NAM হইতেছে মানে it's the Mecca of মানে all of this. It's crazy. It's a Comic-Con but for musicians. Yeah, it's Comic-Con for musicians. It is. Whoa. It is a convention, right? একদম এরকম। Which brings me to, you know, NAM you always see these guitar players, right? Mostly. Right. Most of the time you see guitar players, right? And মানে একটা ব্যান্ডে তো আসলে we have thankfully got out of that phase, at least here in Bangladesh, যেখানে ব্যান্ড মানে ভোকালিস্ট না, ব্যান্ড মানে এখন অনেকেই হইতে পারে। ব্যান্ডের গিটারিস্ট ক্যান বি মোর পপুলার দেন দ্য সিঙ্গার, বেসিস্ট ক্যান বি মোর হোয়াটএভার, মানে মানুষের পারসেপশন চেঞ্জ হয়েছে। বাট এটা আসলে কিন্তু আসছে থ্রু what I feel I know for a fact যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং, of course, right? Absolutely. পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং ছাড়া যে মানে আমি যদি আমার জেনারেশন অফ মিউজিশিয়ানস এর কথা বলি, লেটস সে আমি, একরাম ওয়াসি, তাজওয়ারুল ইসলাম, আমরা তো সবাই ইন্টারনেট থেকে আসছি টু এন এক্সটেন্ট, ইভেন তো আমরা তখন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ছিলাম না, আমরা just out of passion, ভিডিও আরে কষ্ট করে একটা সোলো তুলছি, এখন বন্ধু বান্ধবদের দেখাবো কেমনে ভিডিও আপলোড করো। ভিডিও আপলোড করতে ওই যে উই ওয়েন্ট থ্রু দ্য এন্টায়ার প্রসেস অফ আপলোড দিলাম, পরে স্কুলে গেলাম, ফেরত আসার পর 99% ডান, ওটা বাদে সো ওটা বাদে মোটামুটি কি হয়েছে, এই অভ্যাসটা আমাদের মধ্যে ছিল। as times got মানে as technology advanced, আমাদের জন্য এগুলা pretty fast, আমাদের জন্য এগুলা করা আরো ইজি হয়ে গেছে। এখান থেকে কিন্তু ধরো মানুষরা আমাদেরকে আস্তে আস্তে চিনছে আর কি। লেটস সে I guess my first mainstream, এখন Zephyr Faraya mainstream, but তখন Zephyr wasn't as mainstream, but Zephyr was like my first session, one of my first session gigs, which came to me through Markdown, Orthoin. So Orthoin, Extreme Rec, blah blah blah. ও আমার পাইছে কেমনে, ইন্টারনেটে পাইছে, ও এই পোলা তো গিটার বাজাতে পারে। আমি I think Zephyr as well, Zephyr herself as well. Yeah, Zephyr is one of the first internet influencers. Internet influencers, there you go. So
ওখান থেকে ওয়ান থিং লিডস টু অ্যানাদার, ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমার এবার বালাম ভাইয়ের সাথে একটা ক্যাপ ধরে দিই, ও আচ্ছা তুমি ফুয়াদ ভাইয়ের সাথে বাজাবো, আমি ফুয়াদ ভাইয়ের সাথে বাজাবো, ঠিক আছে, মানে এই জিনিসটা কাজ করছে। বাট এগুলা কিন্তু আমরা করি অন আ ভেরি সারফেস লেভেল। আমাদেরটা আই উড লাইক টু সে অ্যাটলিস্ট আমারটা অনেক জলে বকে হয়েছে। গাইজ লাইক ম্যাটিয়াস আসাটো, guys like Yvette, girls like Yvette Young. Oh man. Yeah. Bro. Crazy good. Even Tim Henson. Right. Tim Henson to is bunny guitar pro but on Spotify. On Spotify. But it's crazy. Mateus, I think, last year, before Linkin Park announced their comeback, like, he did a session with Mike Shinoda, right? Faint Bajailo what a was freaking session crazy, that was, man. Wow. Ure dise. And Yvette Younger, I want to touch a little bit because she plays, একটু math rock, emo rock. But খুবই সুন্দর, মানে শুনতে ভালো লাগে, মানে it's not like complicated music. Yeah. She makes it very pretty. It sounds so clean, man. The tone, right? ওর ব্যান্ডের নাম হচ্ছে Covet. COVET. Yeah. Covet. And she's like an internet phenomenon to say, but মানে internet থেকে উঠে social media power উঠে, she gets her own Fender deal. Oh man. Mateus gets his own Fender deal. Bro, right? Mateus was so Fender did this video. I think in 100 years of Stratocaster. Yeah. Bro, আমি যখন ওটাতে Mateus আসাটা দেখছি, আমার মনে হচ্ছে যে yes, সব We were there. আমি ছিলাম ভাই, আপনার যখন 10,000 ফলোয়ার ছিল তখন আমি ছিলাম আপনার পিছে, ঠিক আছে। কি জোস ব্যাপারটা, মানে পুরা a legacy of 100 years of Fender guitar players. Because I saw him, I remember যে Instagram he used to put up like মানে every day একটা করে লিক বাজাইতো, 3-4টা লিক বাজাইতো, 3-4টা ভিডিও just দিতে। ওর কিন্তু Big Fender Pink Sorrow ছিল একটা, তো ওর ব্যাপারটা ছিল ওর কিন্তু নিজস্ব গান বলতে তেমন কিছু নাই। So Spotify তে তুমি Mateus Asato লিখলে probably একটা দুইটা এরকম ব্যাকিং ট্র্যাক মার্কা জিনিস পাবে আর কি। But ওর পুরা খেলাটা ছিল হইতেছে গিয়ে short, back when Instagram only allowed 15 seconds of videos, remember that? Right. So he would put up 15 seconds worth of guitar playing and you would constantly rewatch. Just go through all of them. আর rewatch করতেই থাকবা কারণ এত সুন্দর বাজে, মানে he mesmerizes you within the first 3 seconds. Plus his overall content strategy, মানে ওর বাজানি বাদ দিলাম, ও যেভাবে Instagram হ্যান্ডেল করে, ও যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল করে, ভাই এমনি কিন্তু ব্রুনো মার্সের জন্য গিটার বাজায় না, ঠিক আছে, মানে I think ও সিল্ক সনিকেও বাজে, বাট ব্রুনো মার্সের লাইভ সেটআপে ও আছে আর কি, and that is just crazy. Bruno Mars is like my ultimate cap goal. I'm going to come back to Bruno Mars just to give a fun fact about this. Mateus কে আমাকে introduce করছিল মানে randomly. It was Ayas. I was so shocked because he doesn't normally, delve into these things. I think আমিও ওর সাথে এটা নিয়ে মানে Mateus নিয়ে অনেকবার কথা বলছি। but ওইটাই যে ওই মানে this was like years back, right? Like I think 2018 or some shit. But so ওই time again it was like 15-second videos. But it still reached so many people. Right? And অনেক random মানুষের কাছ থেকে কিন্তু আমি Mateus-এর ব্যাপারে and again, so self-branding, let's dig a little deep. তারপর আমরা will head back to Bruno Mars. Self-branding, হ্যাঁ, মানে I don't know, I feel like it's a regular practice. আমি যেরকম আমি প্র্যাকটিসটা হারাই ফেলেছি। আমি আগে আমার মানে overall whatever I'm putting up on the internet আগে আরো অনেক এফর্ট দিতে পারি। এখন probably because priorities have shifted up এদিক সেদিক, but I don't want that to happen. I want I want this to be testimony যে এটাকে আরেকটু properly করা উচিত, মানে doing things of your own, ওটা যেটাই হোক না কেন, even if you're putting up one freaking Instagram story, if you're doing that regularly, results are bound to happen. I think self branding আর আরেকটা important জিনিস আছে যেটা like আমরা rock music অনেক দেখছি যে what we were discussing যে other than the vocalist কিভাবে how instrument players became important, right? Kind of like তুমি প্লিনির কথা বলো, বা even like Tosin Abbas's কথা বলো, and those lyrics is amazing, but Tosin Abbasi himself has Abbasi concepts for exactly but like even আমরা like hip hop এও চিন্তা করো, XXXTentacion, they had like he was one of the first rappers যে gangster না আবার gangster but আবার emo kid, right? Like but ওরা কিন্তু continue করছে with that image constantly. And I think emo hip hop and like a lot of punk emo ওই genre গুলো, sad boy genre গুলো, ওদের একটা ফেজ ছিল হচ্ছে in Tumblr.
if you remember Tumblr, man. Absolutely. Yeah. And even there was this whole craze for like 3-4 years of Arctic Monkeys being everywhere on Tumblr. Right. Alex Turner just everywhere. ওটা হচ্ছে যে AM অ্যালবামটা ড্রপ করলো আর নিজেদেরকে রিব্র্যান্ড করলো as the cool kids and not just the indie singing kids, right? Yeah. আমরা dark but আমরা also vibe and mysterious. Leather jackets. That's branding. And it sold and they made good music as well, but at the same time, right? That you can't take that away from them. I want to ask you guys, do you guys think এখন আরো individualistic হয়ে গেছে ব্যাপারটা, যে it's more and more important for individual performers in a band, they need to market themselves as well? Yeah, I think you definitely do. Yeah. প্রবলেমটা আমি once again I speak from only আমার জেনারেশনের perspective, but then again এই কোয়েশ্চেনটা particularly applies to my generation. Yeah. Because আমার আগের জেনারেশন অলরেডি either established বা একটা জায়গায় আছে যেখানে ওদের ইকোসিস্টেম দাঁড়ায় গেছে, ওয়ারফেজের ইকোসিস্টেম দাঁড়ায় গেছে, নেমেসিসের ইকোসিস্টেম দাঁড়ায় গেছে, Right. and এই ব্যান্ডস গুলোর দাঁড়ায় গেছে, but let's say কথা conclusion is somewhere in between. Right. So এখন conclusion-এ more than you know the vocalist, everybody knows Zakir. Because Zakir হইতেছে গিয়ে মানে দেশের সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার। সো এই যে জাকির নিজেকে ব্র্যান্ড করতে, মানে জাকির ইন্টেনশনালি করুক বা না করুক, এটা হইছে জাকিরের জন্য, and that's helping. I can bet dollars to dollar that is helping conclusion. Conclusion এখন ফাড়ায় শো করে, যেখানে মাঝখানে conclusion একটা ব্রেক গেছিল, they were going through a little bit of lineup change here and there, they came back strong for the third time. That obviously এখানে কোন রকমের সেলফ ব্র্যান্ডিং এফর্ট কনসিয়াসলি বা আনকনসিয়াসলি ছিল, যেটার কারণে ইট ওয়ার্কড আউট। আর একটা রক ব্যান্ড তো ইজ লাইক সেলফ ব্র্যান্ডিং প্রো ম্যাক্স, আর এটা ইফাজ আর রিয়াসাতের ব্যান্ডটা, ইফাজ আর রিয়াসাতের ব্যান্ডটা, রিয়াসাতের সাথে যে ছোটটা আছে ওর ব্যান্ডটা, ছোট বলতে আমি রিয়াসাত 6 ফুট, ঠিক আছে, এমনি করে আরেকটা রক ব্যান্ডের প্রথম 2 বছর গেছে। এরপর ইউ নো উই মানে the moment we named it আরেকটা রক ব্যান্ড, we were like bro nothing to lose, ইজ্জত তো গেছেই গাওল, আমরা এখন যা ইচ্ছা তা করি, and it worked out to the point where আমাদের কাছে গান রেকর্ড করার টাকা নেই, আমরা পরে গান রেকর্ড করছি, গান রেকর্ড করার পর আমরা দেখছি যে ফাক আমাদের তো গান রেকর্ড করার টাকা তুলতে হবে, জিয়ান বলছে যে চল আমরা গানটা আপলোড করে মানুষের কাছে টাকা চাই, দ্যাটস আ গ্রেট আইডিয়া, পে অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট ক্যাম্পেইন। আমরা গান 30 তারিখে যদি বাইক করি, আমরা 20 তারিখে একটা ড্রাইভ লিংক আপলোড করে বলবো যে ব্রো গান তো 30 তারিখ বাইরে হবে, এটা ফ্রি তোমার জন্য, কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু আগে শুনতে চাইলে কিন্তু একটা বিকাশ নাম্বার তোমাকে আমি দিতেছি, তুমি যত টাকা যা ইচ্ছা, আমাদেরকে মানুষ 10 টাকাও পাঠাইছে, আমাদেরকে মানুষ 60,000 টাকাও পাঠাইছে, উঠে গেছে তো ফর শিওর। বাট এইখান থেকে কি একটা প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে, এই পে অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট ক্যাম্পেইনটা এরপরে আমরা দেখলাম যে ওমা রাজশাহীর কয়েকটা পোলাপানরা পে অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট ক্যাম্পেইন করতেছে ওদের গান বাইর করার আগে। মেসেজটা খুব সিম্পল, যে ইউ ক্যান ডেফিনেটলি লিসেন টু দ্য সং ফর ফ্রি when it's out, but এর আগে একটা এক্সক্লুসিভ অ্যাক্সেস যদি আপনি চান, যেটা প্রবাবলি এক্সক্লুসিভ না কারণ আমরা ছোট ব্যান্ড, বাট এটার মানে হচ্ছে আপনি যে টাকা দিবেন এটার থেকে আমরা মোর দেন দ্য মানি ইউর সাপোর্ট মিনস, of course, yeah. You know, you're tied with us. I think people understand that, and I think fans understand that, and আমরা এখনো এক পর্যায়ে আছি যে people want to be, you know, paying for these things. But obviously ওই শিফটটাও আছে যেখানে, you know, we talked about this like in our previous episodes, যে shows এ ওই যে 500 টাকার টিকেট, ওই এটাও কমপ্লিকেশনটাও আছে। Now which is why you got to start it slow. Pay as you want করলে কি হয়, ওই more than the money, এখানে আসলে টাকাটা honestly pay as you want ক্যাম্পেইনে তুমি যতই টাকা, ওটা আমরি টাকা না, ওই that 60,000 টাকার being an exception, ওটা was a guy in America who wanted to sponsor one of our music videos, right কারণ he is such a big fan, এটা তো anomaly একটা situation, but pay as you want campaign it's you connect with the audience in a whole other way. একটা ছেলে ক্লাস 8 এ নাকি কি ক্লাস 6-7 এ পড়ে, ও আমাদের গান শুনে ও আমাদেরকে 10 টাকা পাঠাইছে, ও ভুল করে ওটা ফ্লেক্সি করে পাঠাই দিয়েছে, বাট পরে ও মেসেজ করছে আমাদেরকে যে ভাই আমি আম্মা আব্বার ফোনের থেকে এই টাকাই পাইছি, আমি এটাই আপনাদেরকে পাঠাই দিয়েছি, আমি জানি না এটা কেমনে করতে হয়, বাট সুন্দর মতন একটা মেসেজ লিখে বললাম ম্যান দ্যাট ইজ দ্য সুইটেস্ট থিং, তোমার টাকা পাঠানোর দরকার কোনো দরকার নেই ভাই, আমরা পারলে ওরে আবার 100 টাকা because that means so much, man. Such a young fan. এরকম আমাদের মানে more than the database of contact numbers, we have a database of emotional messages. ঠিক আছে, বাট এটা মানে গুড সাইড এন্ড ব্যাড সাইড আছে, রাইট? মানে গুড সাইডটা আমরা বলতেছি যে বিকজ মানে এখন এটা মাস্ট হয়ে গেছে, রাইট? বাট দেন মানে দ্য আর্গুমেন্ট যেটা ট্রেডিশনাল স্কুল অফ থট বলে সেটা হচ্ছে যে আমাদের মিউজিকের অথেন্টিসিটিটাকে নিয়ে যাচ্ছে এটার জন্য,
right? Because you have to worry about how you're promoting yourself versus spending that 24 hours thinking about just music ta kirokom hobe, right? But then the argument also goes ekhon manush aro like just human beings in general aro multitasking hoye geche, right? Because it's social media and internet and all of that has become a part of our life, so amader kichu time otar upor invest kortei hoy emni korte hoy in any industry. If you're in like tech or wherever you're any kind of passion you have, right? Like even footballers jara trying out for college scholarships, social media te dite thake they have to, because they have to promote themselves, because you won't be seen tachara. আমাদের সবাই এই কথাটা অনেক জায়গায় অনেক সময় ওঠে যে মিউজিকের অথেন্টিসিটি চলে যায়, বিকজ you're not just doing music anymore, you have to do other things, bro, too bad করতে হবে, কিছু করার নাই তো, তাহলে আমি মিউজিকটাই করতে পারি। But there are like our older generation এর অনেকেই বলছে যে it's easier now, যে accessibility is easier. It is easier now to get to the surface, but it's also harder in the sense that it's you have to cut through the same other layer of work, 20,000 people খালি আমার জন্য ইজি হয় নাই তো সবার জন্য ইজি Exactly. When it's easy for everyone, it's hard. এই কথাটা কেউ বললে আমার জাস্ট মনে হচ্ছে যে এখানে একটা ম্যাসিভ একটা নলেজের গ্যাপ আছে এখানে। But that being said, I want to mention this young kid, Bangladeshi আমাদের homegrown kid, Aryan Chaudhary. Yes, perfect example of self branding. ও Aryan Chaudhary, I think so, Aryan আরেকটা হচ্ছে সাহিল, ওর Sahil. এই দুইটা they do different type of music. I mean, probably not my cup of tea, but what I really like hocche ki they're very very serious with their content. Oh my god, একদম হাই-ফাই প্রোডাকশন, তোর এই পডকাস্টের মতন ওদের, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওটা কে করে দেয় ওর বাসার জন্য আমি জানি না, কিন্তু the lighting, the camera quality, just card tricks and shit while singing. I'm not just a musician, I'm an entertainer পুরা। But that actually helped him, like this effort put into his self-branding. Right. Oh, ekটু professional, ekটু Vogue style photo shoots korteche, and really putting in the effort into thumbnails and all that, description boxes. And all this effort pushed him to a point where he has 160K on Instagram. That's brilliant, right? And that actually also pushed him to gather this international audience as well. Right. So being a Bengali social media artist, and I don't say that in any negative tone. No, not at all. He's actually এমন একটা base create করে ফেলছে যেখানে হচ্ছে it's a true to heart fan base, right? Or even socials the activity, যেটা organic activity আমরা যেটা বলি in terms of like marketing and all that, like it's fantastic, and he's interacting with his fans, right, like actually getting to know his fans, ওরা কি চাচ্ছে, like they particularly want to listen to this song, yada yada, যেগুলো হচ্ছে we've seen over the years in live concerts or live shows, we used to do like song requests and all that, ওগুলা এখন এত simplified হয়ে গেছে, but it actually gave artists like him, right, that opportunity to really connect with the fans. Like what cover am I gonna do next, right? That's the best form, and if the artist does, it's the best compliment as a fan, like and there are also creators in America jara per se musicians na. I forgot this YouTuber, this guy, so he just makes songs. He's a multi-instrumentalist, so he's very talented. But generally music বানায় নাই, so randomly content বানাইতো about music, about gear, so he started doing these content যেখানে fansদেরকে involve করে বলছে যে তোমরা, like I'm gonna put up a Instagram story, তোমরা lyrics দাও, and then I'm gonna make a song out of it, right? And then Charlie Puth, he did that campaign, right? Really? Yeah, যেখানে he was trying to like interact with fans and like try different lines with his songs or create beats for them, right? So, and then the whole TikTok trend, where the artist puts up a verse and lets other people finish it. Red blue. Yeah. And I think we did one of that for Benny Kule as well. Of course. ওইটাই যে এখন I think for musicians it's tough in the sense that you really have to invest. You do, man. Into self-branding and like it's like buying gears, করতেই like buying gears. And plus it's the age of stoicism, so এখন একটু একটু করতেই হবে, এখন কিছু করার নাই। But এখন Aryan, as long as Aryan ও
it's already said jo talented or jose এখন I'm just hoping je he continues writing his own music and like develops into the pop artist himself. No, but Ifaz, এখানে কিন্তু একটা advantage আছে because a lot of these artists they don't ever have to rely on live shows because ওদের একটা revenue stream আছে, ওদের একটা যেটা বলছিল they have a huge মানে loyal base of fans, so why would they even need to do live shows, right? Yeah, true. মানে আমি বলতেছি from a sense of I don't know, এটা একটু particular মানে my opinion here. Yeah, I don't know, মানে at some point এই সব জিনিসপাতিগুলা even though they're very important, they are at the end of the day very material. So art এর এন্ডে at the end of the day money the only thing that keeps you going is the inspiration that you have inside, and that stays alive with you know when you're exercising your art. So money ওই অ্যাঙ্গেল থেকে তাছাড়া হ্যাঁ 100% you're right about the fact যে or probably এগুলো কিছুই করা লাগবে না and I hope so ওরকম একটা অ্যাভিনিউ আসে যেখানে কিছু মিউজিশিয়ান থাকবে যাদের লাইভ শোস করতে হবে না, because as we know live shows করার মানে হ্যাঁ মানে এটা তো খুব একটা সিজনাল একটা ব্যবসা। Yeah, but I also want to mention like obviously you know in terms of monetization, content monetization and একটা revenue আসতেছে বাইরে আরেকটা জিনিস করে apart from like you know YouTube and like channel monetizations, Spotify থেকে তো minimum amounts পাচ্ছে, very minimum. Some of these content creators what they do, like even Matthias as well, like early in his career what he used to do is like put up Patreon pages, right, and Patreon I think এখনো বাংলাদেশে I don't think আসে, so something because like Patreon that monetization বাংলাদেশে এখনো হয় না, right, so that something like that would you know it made me think of Patreon because you know something you said about the গানের জন্য যে টাকাটা তোলা, right, so it মানে আমাদের গরিবের Patreon ছিল আর কি, exactly or GoFundMe বা something like that, a Kickstarter, it মানে you know like that any type of platform, right? এখন I think the মানে my argument with myself would be that এমন এক পর্যায়ে আসছে যেখানে content creation for musicians to get into, যারা younger musicians or like you know a few gigs in, ওদের জন্য it's quite tough, right? You are overwhelmed with like what kind of content do I do, you know, so many things to think about, right? So I think you know I want to track back to like you know the convention, the NAM thing, যে ওরকম যদি একটা scope you know people like Aryan, he's such a young kid, people like Zephyr of course, like one of the pioneers, or if they like speak about it like for 2 minutes, content money how you can use the internet. Because also like conferences or conventions like that ওখানে কিন্তু like যারা মিউজিশিয়ান তারা আসবে or যারা আমরা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভলভ তারা আসবে, and also a general audience আসবে, so it's also important to inspire them and engage them ওই জিনিসটাতে, right? So they have so much to take away, and even if they're not doing music and even if they're in some from a different industry তারাও তো ওই lessons গুলো ইউজ করতে পারবে। All right, so that was a lot about self-branding. Amra you know let us know your thoughts back at home, tumra ki bhabo about self-branding, is it taking away from the art, or you know everyone needs to find a balance? Kichu karan nahi. Yeah, exactly. Ifaz is like je bhai tie up your shoes and get to work. কাজে মাঠে নামো, এটাই জীবন হয়ে গেছে। So I want to mention a few things real quick. The Cage is airing tonight, so today is the 28th, guys, as of মানে shooting Tuesday. It's reels গুলো কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। একটা I want to mention something about the Cage reels, যে they're particularly showing Rafa bhai একটু rude হওয়া সবগুলোতে, but Rafa bhai is not clickbait, that rude, man. self branding, clickbait Rafa হ্যাঁ absolutely মানে ওই তো I'm pretty sure যে ওই যে I'm just talking there's about a hook to there's a hook to but Rafa was such a sweetheart, man. he's the Shafi Ahmed here. Nah, but I feel like it's a hook kind of a situation. Absolutely. But ideally আমার কাছে যেটা আরো ইন্টারেস্টিং লাগছে হচ্ছে কি ম্যান মানে ইভেন তো তিনটাই দেখলাম, তিনটা নাকি দুইটা মানে ভালো ভালো কন্টেস্টেন্ট এগুলা, মানে ট্যালেন্টেড মানে হচ্ছে যে মেয়েটা গান গাইলো, তারপর হইতেছে একটা ছেলে হইতেছে কি যে অনেক হাই পিচে গান গাইতে না গাওয়াইলো, আমি দেখলাম যে হুমা ও তো একেবারে মানে অন স্পট কোপাকুপি গায়। এটাই মানে এবার কি আজকে 11:30 নাকি 11:30 and it's on Dipto TV, you guys go check it out. Dipto TV কি মানে কোথাও স্ট্রিম করা যায়? টিভি ডিশের লাইন তো নাই। ডিশের লাইন তো ভাই আমারও অনেকদিন ধরেই নাই। Dipto TV দেখো স্ট্রিম করা যায় নাকি, ওইলে এখান দিয়ে আমরা লিংকটা দিয়ে দিব না। জামশেদ ভাইকে জিজ্ঞেস করি, জামশেদ ভাইকে জিজ্ঞেস করি।
It's going to be on YouTube as well, I think. Really? Yeah. Most likely be streamed. So. Oh, nice. Okay. But তাহলে তো- and তাহলে তো জোস। the Cage will have its finale by April, I think. Yeah. That's what we learned. Okay. And, Right. January থেকে শুরু হচ্ছে, হ্যাঁ। so we're gonna see the whole process. You know, Hmm. ওদের contestants একবারে audition থেকে শুরু করে এই যে যারা selected ওদের performance. Man, a lot of my friends work behind this. Zakku, Wasi, they went, they just went MIA for like 2 weeks or 3 weeks. 3 সপ্তাহ পর হঠাৎ করে জাক্কু এসে বলতেছে যে এই কি হলো Bro, yeah. তুই কই ছিলি? It's huge production. Yeah, these kind of productions are very tough. Yeah, very tough. You know, handling people, handling applicants. Yeah. Right? Yeah. I don't want to be a bummer about the Yeah. production side of things, No, but no. Obviously shows like this, we're really Yeah. happy. Yeah, But the hard work pays off, right? Yeah. Because Of course, it's not of for course. something that's It's giving necessarily us mainstream. Yeah, it's Yeah. giving us new fresh faces, Yeah. and obviously it's good for the applicants as well. People who are passionate about music, for them to, you know, something that Ifaz mentioned, starter pack. That's what they're getting. So মানে তাই শুনলাম Uh, যে মানে তোমাকে যেটা দিবে, it's ideally, you know, you get to do a couple of shows, you more or less get a starter pack to get your project running. Yeah, Spotify and absolutely. yeah, and এই শোতে থেকেই তো it's a lot of self branding. Self brand, হ্যাঁ, প্রচুর পরিমাণে। So উফ, এটা যদি ওরা করতে পারে, এটা কিন্তু হেভি হইতো। but yeah, so I want to come back to the story of Mr. Bruno Mars, Oh yeah. Right. the guy who's been compared to MJ. আবার again অনেকেই MJ thought Jay is more closer to The Weeknd. Yeah. Because you know, Bruno Mars did a bit of everything, man. হ্যাঁ, yeah. He did a bit of I everything. think he's more versatile than The Weeknd. I don't want to go into that debate. No, I but- think Yeah, I think I he can is. back on that. I can back on that too, yeah. For sure. So about him, he had a long hiatus, and 2020 he stopped making music, and tar ageo he had some problems with his label. We're not gonna get into the boring stuff, but he's back. Yeah. And he got back with doing singles, and the first one was "Die with a Smile," ওই যে Lady Gaga. Lady Gaga, yeah. and Hit. then yeah, Man. what a song! And I think we got আবার ওই যে মানুষ অনেক কানেক্ট করার চেষ্টা করছে যে ও Attack on Titan দেখে Right. inspired. Yeah, there was Oh, a damn. whole meme thing going on. Because he did a whole tour and spent a significant amount of time in Japan. So Right, I don't know, yes, there was a lot of yes. inspiration in the whole process. Yeah, Right. and the lyrics make sense. So, তারপর হচ্ছে obviously we talked about it. Apate. আপাতে তো এখনো it's হ্যাঁ, still trending. আমি কলকাতার থেকে কভার দেখতেছি আপাকে। পাই It's everywhere. And There's it's one everywhere song that হ্যাঁ। taught everyone a single Korean word, bro. yeah আচ্ছা মানে কি ওটা? damn এটা মানে Apartment. অ্যাপার্টমেন্ট Yeah. কে আপাতে বলে? yeah so ওই যে এটা করতেছে যে হ্যাঁ, এটা একটা হ্যাঁ, অ্যাপার্টমেন্ট it's a- বানাইতেছে it's a board game. ঠিক আছে it's a It's a board board it's a game. drinking game Drinking game, sorry. আচ্ছা so যারটা লাস্টে পড়বে তার হইতেছে গিয়ে Right, সেট right. ড্রিঙ্কটা খেতে হবে Set. Yeah, it's very cool. Yeah. I didn't know Koreans like to. হ্যাঁ bro oh man আচ্ছা, পানি crazy পানি এবং দুধ খেতে আমরা সবাই পছন্দ করি। একদম we একদম gotta- ঝাল মুরগি বাপে back to Bruno Mars. 2 din aage he comes out with another song, and now it's a hip hop special because Apate was Right. K-pop, yeah right? Yeah. K-pop and Yeah, American yeah, pop টা mix yeah. করলো. Lady Gagaর সাথে একটা ballad style এ Yeah. করলো. এখন এই January 24th, the song's called Fat, Juicy and Wet. কার সাথে? And এটা কি কার্ডি বির সাথে? No. Close. I wouldn't say close, but anyway, it's with Sexy Red. এটা কি Oh my god. She's big Yeah. Okay. She's And big I don't know if juicy in but America. Yeah. Yeah. Oh, okay. থাক না, বাবা। গানটা- You গানটা love আমরা- it. No, you guys lost me there. তো মানে Anyway, 3 টিয়ার অফ অডিয়েন্সকে যেখানে ধরা হইতেছে তুই বুঝতেছিস কত বড় ব্যাপারটা হ্যাঁ, একটা হইতেছে কি আপাটে কিন্তু ইজ ভেরি মানে দ্য কিডস লাভ ইট Love it. Love it. kids and it's love it. touching the entire K-pop base. Yeah, this is like মানে বেবি শার্ক ডু ডু কাইন্ড অফ এনার্জি ঠিক আছে 11.7 নাও Yeah. ঠিক আছে এটা তারপর ওখান দিয়ে ডাই উইথ আ স্মাইল ইজ ভেরি মাচ আরেকটু বড় yeah. But also Western because Lady Gaga has a big Yeah. মানে Big following there, yeah. মানে এই there. গানটা তো পরের বার তাহলে শুনতে হবে তাহলে হ্যাঁ, আর Oh, এইটা হচ্ছে পুরো because- হিপ হপ। Yeah, I think Lady Gaga, prior to this, like A Ballad, she's been doing a little bit of Yeah. ballads here and there. A Star Is Born. Yeah. Bradley Cooper's সাথে, right? Yeah.
So Yeah, I mean, Sexy Red is not someone who's also like unknown. Okay, the Drake সাথে গান বের করছে. So she's Oh, yeah, she's big. Yeah. Okay. but for us, like I'm Yeah. not জানতে পারছি, you know, through researching about it, but the song itself, it's hip hop, right? Because you know, and he has a very hip hop style to it, and obviously Bruno Mars is no amateur in that realm either, right? So it's crazy to see this guy just come back and just deep up. Just singles after singles, bangers. And I want to touch upon another thing about him is his live performances. Oh, right, the energy he brings, so much energy, and his voice, man. And he sounds exactly as good live, as he does on the records, right? And because I was seeing this just a casual live performance in Japan. I don't know if it was Japan or Korea exactly, but with Rose, ওরা খুব casually একটা jazzy version of Apate করছে. Oh really? Okay. And they were like grooving to it, and there's such good energy to it. মানে the guy just exudes energy. Yeah, dude. Good energy. Actual live আছে না প্রথম যে লাইভ হয়েছিল, মানে they're wearing suits and everything with Bruno's voice and everything. Bye. এটা তো রেকর্ডিং এর থেকেও আমার কাছে আরো at times আমার কাছে মনে হয় it's better than the recorded version, because you know they do like extra things over there. Heavy Joes. And Bruno's never missed a beat ever. No. Ever. So yeah, man, like it's good to have him back. Man. Hoping for some more music. And speaking of more music, just to add to the international flavor to this, we talked about Lady Gaga. She's coming out with a new album called Mayhem. That's going to be this year. She announced it and everything. Yeah. And one issue I wanted to raise was we had one of the comments in one of our reels where someone called me out because I compared. আমাদের রিলে মানুষ কমেন্ট করতেছে। Of course, I was really happy. Joss. And I appreciate it. আমি তো ভাবতেছি যে কমেন্ট কে করছে। No, but I appreciate it. So officer কেউ না তো? আচ্ছা। So she made a genuine, like it's a genuine concern of hers. She mentioned it ওভাবে যে how dare, মানে ওভাবে বলে নাই, আমি একটু overplay করতেছি। হ্যাঁ, কি বলছো বল। শুনি। যে why did I compare like or bring Charlie XCX and Sabrina into the same conversation of Charlie XCX and Sabrina Carpenter? Yeah, into the conversation in the same room as Dua Lipa. Oh, মানে Dua Lipaর আশেপাশে ওরা থাকতে পারবে না। কেন করছস বল? উত্তর দে। এখন আমি উত্তরটা দিচ্ছি। আমি শুনি। উত্তরটা হচ্ছে Charlie XCX Grammys আসতেছে। হ্যাঁ। She's the one with the 8 nominations, bro. She's the top. এই যে আপনি তো ফ্যাক্টস দিয়ে এখন আমার খেলাটাকে টাফ করে দিলেন। But it's like তোমাকে বলতেছি যে আমরা কি ব্ল্যাক এর সাথে কি কনক্লুশন আর ধরো ক্রালকে কম্পেয়ার করতে পারবো না? ওরে ভাই, এরকম একটা হ্যাঁ একেবারে এটা তো কে কোনটা আমি সেটা বলবো না, কে কোনটা আমি সেটা বলবো না। না হ্যাঁ ওইটাই বাট না, হে ম্যান, থ্যাংক ইউ ফর কমেন্টিং নাম্বার 1। Thank you. ঠিক আছে, we appreciate it. We like hot takes. Yeah, like of you're course. probably the only person commenting We want more hot we want more hot takes, man. yeah. But hey, I guess so, yeah. Hey, Any problems with Itmam, just let us know. Yeah, let us know. We will take We know care where of he it lives. here. Yeah, last episode তো already call out করছো তোমরা। Yeah. The high nosed about Gimmick music, টাইটাই। bro. এই জন্য ওকে আলাদা বসেছি আজকে। Exactly, yeah. Come on, guys. But yeah, we appreciate it, and it's been really fun doing these episodes. Yeah. And I think for this episode we covered a lot of things. Yeah. And that should wrap it. Yeah. And just a reminder that the cage starts from today. 28 January. So on the time of this recording, আজকে রাত্রে 11:30 থেকে every. By the time you're watching this, It'll be out. It'll be out. Go watch it again. Yeah. And what's the frequency of the episodes? I am not aware of that. So ওটা ওরা আজকে announce করে দিবে. Oh. And you know, let us know. Yeah. কেজ কেমন লাগতেছে, কারণ আমরাও দেখবো, আমরাও কিছু opinion share করবো। Honest. তখন বন্ধ স্পন্সর আসবে না। আমরা হবো হচ্ছে pseudo judges. Yeah. But yeah, it's been a pleasure, guys. Yep. Thank you so much for tuning in. And please, again, hot takes, comment. Let us know what you guys want us to talk about. Yeah. And you know, specify করে বলে দাও যে ইফাস তামিদকে specify করে বলে দাও ভাই এটা মানে আমাদের ভাই আপনার এটা ভালো লাগে না। At this point just গালি দেন। Make us argue as well, right? Yeah. Like 100%. let's have conversations. Yeah. You know, with you guys, like you guys bring in you know, topics that interest you. নেক্সট জায়গায় গালি দেওয়া হবে, সে ওই সিটে গিয়ে বসে। Yeah. That's the rule. Yeah. So yeah, thank you so much, guys. It's been a pleasure. This is episode 6. Take care. Yeah.